Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka in the previous episode nilikuwa kuambia circumstances that would make a man cheat. Sawa? So kama hujawatch your episode, that was the previous episode, and also kama unawatch hii video sahi na bado hujasubscribe, please consider subscribing because each and every day I'm posting a new video for you, and also kumbuka kuniachia like anytime unabambika na video yangu. Sawa? So on this episode ya leo nenda kukuambia she's a 5 but sawa. So join me on this episode and let's go. One of the things inaweza kuwa that she's a 5 but anajua kupika. Unaona? Like me personally nishaimit wale madem, naweza kuhesabia madem kadhaa wenye nimegeta chance ya kupikiwa nao and nilienjoy tu food yao. Una get? Where else pia naweza kuhesabia, although hiyo ilikuwa ni dem moja, like unapata hiyo food yake manzi. Unaona? Like huo ni ule mse mmoja uko like huyu chakula yake siwezi kula tena. Una get? So kupika manzi, and I know squeezy madem nadanganywa ati yo story ya gender roles. Squeezy si lazima ujue kupika nini. Imagine lazima ujue kupika. Una get? Because anytime chali probably amepata chance ya kukula chakula yako, pia ile kitu ya wife material na register kwa akili yake. Una get? Na usitake afurahishwe huko nje amepikiwa vizuri na side chick sijui na nani, and then uko tu hapo unasema ati hautajifunza kupika. You get? So jifunze tu kupika, hata kama una feel uko point yenye probably haujui where to start, probably hukufunzwa kupika, haukugrow up ukijua kupika. Enda tu learn kupika. Unaona, ujue like basic foods zenye mnakula every day unaweza kuanga unapika aje, so that pia chalia sikuondokee just because your cooking is bad. Unaona, the other thing is, na hii ni kitu tunaona siku hizi sana, ni hii design ya probably dem sura kidogo, kuna venye hako fiti, she's a 5 years but unapata mwili yake manze, kuna venye tu ako na ile Coca-Cola body. You get? Kuna venye tu ako fiti, yani udem amejieka fiti, kuna venye hata hana tami. Unaona? And unapata because of that, yes, sura anaweza kosa kuwa appealing, but the fact that akona mwili poa, she's a 5, but the fact that akona mwili poa, kuna venye tu kaachali unaanza kureconsider uko like, hey, by the udema kwangi mbaya. Ni wale madem sasa unaanza kumtetea kwa mabishti wako, huo dem by the kwangi mbaya, sura kidogo inaweza kuwa sijui nini, but mwili yake iko fit. Una get? So she's a 5 yes in terms of sura, but huko kwingine yako fit. Kitu kingine I'd say ni she's a 5 but ni light skin. Unaona? Like wacha nikuambie, as long as dem ni light skin, mimi sidhani nishaiona dem amechapa mwenye ni light skin. Sijawahi ona. There's just something about madem kwa light skin that inawafanya hata kama akai attractive sana, kuna venye tu ana stand out ukimwekanisha probably na dem mwenye ni melanin. Una get? Na I know squeezy wase wako walk in terms of melanin nini, but light skin, honestly me I am yet to see dem mwenye ni light skin na hakai poa. Unaona? She's a 5 yes but ni light skin. The other thing also ni she's a 5 but she's natural. Unaona? And natural we mean hakuna story ya makeup, hakuna story sijui ya manywele mingi, probably hata ameshave nywele yake, kuna venye ameka nywele yake fiti. You get? So probably akona short hair, and then kuna venye yeye atumiangi makeup, so unapata huo ni dem mwenye amechoose kwenda natural. So she might be a 5 but the fact that anakuwa natural and she's showing us her real self, hiyo ni kitu moja enye ina stickingi sana na machali. Cause chali by the way, he'd rather akuonange anajua uko na spots kwa uso, akuonange anajua uko na tublemish fulani, but anajua you're in your natural state. Si ati kila time mkipatana every time uko na makeup. Another thing ni ati she might be a 5 but ni ule dem mwenye anaweza kuchekesha. And trust me, before upate dem by the anaweza kuchekesha ni hard sana. Unaona? There are no many funny girls huku nje. Unapata like madem wa funny hawakwangi wengi sana. Una get? So as long as dem ni cool, kuna venye yako fun, kuna venye yako funny, it means she might be a 5 but kuna venye udem tu, yani kachali, kuna venye tu tamu accommodate because una feel udem by the kuna venye udem ni make ni cheke. Unaona? And it happens even for ladies. Like kuna ule chali tu na mwekanga just because anakumakingi tu cheke. So he might also be a 5 but kuna venye just because he's cool and he's funny, kuna venye tu dem ataendelea kumaccommodate. So it's the same for guys. One thing I should say, anytime chali amepatana na dem ako super talented, and this is one hack mimi nataka kuambia kama dem. Imagine anytime unajua uko na talent, lead with that. Una get? Probably when you are a good singer, probably you are a good artist, kuna venye unaweza chora, kuna venye unaweza dance, like any talent yenye uko nayo, anytime chali anaona like you might be a 5 but you are super talented in something,
imagine chali ataku appreciate na kuanga like manze udem, una get. So kuna zile vitu zo stand out, especially kama unaweza imba poa, kama unaweza dance, kama unaweza probably kama unaweza chora, you get. Kuna kitu tu like chali ataangalia hivi aseme udem, by the way she may be a 5 but kuna venye juu tu ya talent yake, kuna venye tu udem unaanza kumuona differently. One that we personally love kama chali, she's a 5 but she doesn't ask for money. Unaona? So acha nikwambia one thing, by the way, unaweza kule dem mwenye ameiva kabisa, but the minute unaanza tu kuongea na chali, probably hata mjajuana sana, already ushaanza zile za by the way I need a favor, I want a favor, I want sijui nataka kutumiwa do, nataka, and you are a 10. So anytime she's a 5 na hana hiyo tabia, imagine chali atamuaccommodate, atafeel by the udem kuna venye tunaweza rhyme pamoja, unaona, especially because hanzi kumpe hiyo stress ati sijui nitumie do, sijui nisaidie pahali, kuna place fulani nimekwama, sijui tokens zangu zimeisha, unaona. So hizo tu vitu tudogo tu wenye tunaweza sim ka kitu ndogo kwa madem, sometimes kwa machali, anytime weka dem unaifanya hivyo, and probably you are a 10, kuna venye anaanza kuview differently, una get. An interesting one ni she might be a 5 but she doesn't mind spending her money on the guy. Una get, kuna venye tu like anaweza kupeleka out, anaweza lipia date, mnaweza cost share, unaona, si ule msewa atena depend on you 100%. So you'll find most of these ladies mwenye ako ready kuspendia chali, unapata by the kuna dem tu, yani hata akiona chali yake ni broke na kuna venye probably amempenda, ako willing, ako very much willing kumspendia, una get. So she might be a 5 but the fact that kuna venye anaspendia chali, kuna venye tu chali anaanza kuona by the udem kuna venye ni potential. So she might be a 5 but the fact that udem ni loyal, unaona, kuna venye tu, yani kuna wale madem as long as ako in a relationship hata entertain chali mwingine, na kuna wale madem wenyewe anaweza kuwa in a relationship yes but bado ana pick calls za umse, bado anaenda dates na wase wengine, but the fact that if she's a 5 na bado ako loyal, imagine that's one thing that chali ataangalia hivi aseme by the way I love this in this girl, una get. So hizo ni vitu zenye probably chali anaweza overlook venye unakaa, and just because you are loyal kuna venye ana feel, and kuna venye anakumake feel ni wewe pekee uko na access to her, unapata that's one of the things that inaweza fanya chali baki hapo. The other ni she might be a 5 but kuna venye her mind kukua kinky, unaona, her mind kwenda the extra mile to try and seduce you as a guy. Kuna venye tu amejitolea, una get. Anytime inafika hapo, kuna venye anajaribu kuspice it up. Anytime inafika kwa bedroom matters, anajaribu kuspice it up in a way. So kawe unaweza kuwa pia we ni 10 but hujachangamka hiyo sector, ama kuna venye hujitolei, una get, hujipe yani ile like 100% unaonesha uchali niko kwa hii kitu. Imagine itamekuwa chalia feel ni kama he'd rather go for ule mwenye she's a 5 but kuna venye she's kinky, unaona, kuna venye ako ready kufanya vitu zingine ama to go the extra mile. One thing I think most ladies wana overlooking is the fact that you have to have a fashion sense. It doesn't matter kama we ni mrembo aje, hata kama we ni a 10, you need to have a fashion sense. Una get, as long as we ni mrembo but kuna venye unavaa nikaa sijui, ni kama bado hujielewi, kuna venye huko attractive to men, and sometimes you'll be, men will not notice you, but anytime uko fit, even if you are a 5 and you have this fashion sense, kuna venye tu unavaanga wasiwa na kuangalia like udem by the way nini, una get, you pull attention to yourself, and it's not that tumevaa kitu exposing, ni kitu tu yani inafurahisha tu macho, looking at you is like looking at art. Hiyo ni one thing that inaweza fanya chali I feel by the way she might be a 5 but kuna venye just because of her fashion sense I like that, unaona. Ingine ni she's a 5 but hakwangi na drama, unaona, uni dem ametulia, ni dem ako relax, ni dem haletangi arguments zingine ama conversations zenye hazina mwelekeo, unaona. Uni ule dem mwenye ana stick straight to what are we doing, una get, anajaribu ku understand ka chali, anajua wewe probably upendi drama, upendi chaos, upendi arguments every time. Imagine chali atakuwa very willing kumaccommodate ama kukaa na yeye just because kuna venye tu si atupendi drama at all. One of the worst experiences chali anaweza kuwa nayo ni ile point yenye probably unaanza kuuliza dem by the unaona like what's your ambitions, unaanza kuuliza dem by the dream yake ni gani, ama unapanga nini na life yako, what do you plan to do in the next G1 year nini. Unaona tu dem anakuambia mimi niko tu, unaona, ama unasikia dem anakuambia mimi sinanga stress ya life, life ikuje venye tu itakuja, una get. Hakunanga kitu inakuanga waska hiyo, cause at the end of the day kila chali anataka kufeel by the udem tukakaa pamoja. Any guy by the mwenye ako serious na life yake na ako na ambitions, ni msemo mwenye anataka kufeel anytime ana connect na dem
ana feel dem pia akona plan. Unaona, anajua nini atafanya next year, anajua nini ana work on currently. But dem wa kwenda na flow na kwenda na waves na kwenda sijui na ocean venye inaenda, au ni wale madem kidogo machali wapendi kuinteract nao sana, cause anajua either wao ni yule dem atashinanga amekuitisha do, wao ni yule dem mwenye atashinanga either ni drama mingi. But if she's a 5 na kuna venye akona ambition na kuna dream, kuna venye anajua kwenye anaelekea, imagine that's very attractive to a guy, and especially chali mwenye anataka kusettle. Unaona, the other one ni she could be a 5 but udem she's a good advisor. Yani uni ule dem mwenyewe unamwendeanga unamuuliza baadhi hapo unaonaje, unaona hebu ni advice, and unapata like atakupe so much wisdom hadi kitu yenye haukumeangalia in a certain perspective, anakupe perspective kama mbili to that thing. Una get? Na ni ule msee mnaweza bounce off idea, si ule mtu mwenye achana kama anakupe advice and then akiona probably hujai-take serious ama kuna venye hujaichukua, anaanza kuona ni kama like anaanza kukaa ni kama atajam. Unaona, uzana file manze hujachukua idea yangu. So one thing you need to know, hata kama unataka kuwa a good advisor, it doesn't mean that atachukua advice zako zote. Probably kuna yenye ita resonate na yeye, probably kuna advice nyingine utasema na haita resonate na yeye. One important thing that mademo wanafaa kumaster, ama one important trick mademo wanafaa kujua, unafaa understand that chali ni ule mse atakuwa affirmed. Una get? Ni ule mse mwenye anataka kumekiwa a feel special. So ujue kazi yetu by the way inakuwa imeisha ile time yenye tunakuanga tukikukot, cause hapo umeplay hard to get, kuna venye umetuzungusha. So the minute tumeingia in a relationship ishakuwa official, ni ujue even you as a lady you have a part to play. Cause mimi nimespend all my time nikijaribu kukuingiza box, kukubamba nini, and then bado unataka ati after tumeingia relationship bado niko tu hapo I'm playing the same role we were playing ile time nilikuwa nakukrashia na ile time nilikuwa jaribu kukukot. Imagine haita work. Una get? And that's why madem wengi complain atichali after relationship aliacha kunifanyia vitu fulani cause ilimu exhaust. Una get? So hii time anajaribu kurecover hiyo energy because hiyo point ilikuwa exhausting for him. Hiyo ndio point tunafaa kumeka feel special. Unaona, umeka feel ni kama he's won the battle, ashakupata sasa unameka feel comfortable. Lakini ukianza kumeka feel ni kama bado he needs to chase you even after you two kuingia in a relationship, imagine your relationship haita last. Una get? One thing that is likely to happen, unapatanga that anytime probably a lady is a 5, kuna venye ujaribu ku overcompensate in different ways. Unaona, and hii ni kitu nimeongelelea before. So one of the ways that probably dem mwenye she's a 5 and she would try to compensate ama to overcompensate is through kuwa good in sheets. Una get? Na hiyo ni kitu poa by the way, unakuwa good in the sheets. So this meaning that anytime inafika ni kukuwa intimate nini, kuna venye tu unakuanga umejitolea. You get? So she might be a 5 but the fact that yeye ujitolea ikifika hiyo sector, it means hiyo ni kitu yenye inaweza fanya chali I feel by the dem sitamwachilia. Wacha nikwambie ka dem, the fastest way kupata chali even if you are a 5, one thing unafaa understand ni ati if you are a easy to talk to girl, ama yani kuna venye uko understanding, you don't judge this guy. Uswai like anytime una have a conversation, una feel conversation kuna venye imeanza kuingia, you know, kuna venye tu kuna vitu zingine hadi anaanza kukufungukia, imeanza kukua ni kama like he's trying to build like a friendship fulani. Unaona, yes anakutaka in a relationship, yes anakutaka academ yake, but kuna venye ana try to build a friendship fulani just to make sure that you're not there judging him. Unaona, so always muoneshe that you are easy to talk to. Unaona, so you might be a 5, yes, but the fact that uko understanding kwa chali, kuna venye tu akiongea, kuna venye unampe space yake, kuna venye unamuonesha by the you are the man of the house nini. Imagine this guy hata kuacha just because at you are a 5. Hapana, as long as you are easy to talk to, you don't judge him, you give him his space kuweza kuji-express. You know, one of the things I hear ni mademu wanasema machali wajuangi kuji-express. No, it's because wewe ka dem how create environment enye chali yako ana feel ni kama anaweza jiongea. Unaona, anytime a guy feel like atakuwa judged akisema kitu fulani, hata isema. That's why siwenda kufungukia mabeshto yetu. Unaona machali, because unajua umse hata ukimwambia nini hezi kujudge hata kuambia kitu. Una get? Girls really need to wake up and smell the coffee. Wacha nikuambie, if you are a 5 na we gender roles uko sawa nazo kabisa. Gender roles na maanisha kuosha nguo, you know, kufanya hizo vitu zenye probably tunasemanganiza madem, kupika, kuosha nguo, kuosha hao. Imagine in this day and age, ni sawa unataka kuchochwa na uko nje, sijui I don't need to do those things nini,
but every guy, ukumbuke si wote tumegrow up in an African setting, unaona. So kuna vitu tumeishi kuona, unaona. It's not like we've grown up in the West. Kuna vitu tumeishi kuona around nini. So there are certain expectations as a guy unakuanga nazo anytime you are looking for somebody to settle with, unaona. And some of these things tumekimbia kuzieka ka gender roles sijui nini, and we are trying to say ati kila mtu anaweza fanya hizo roles. But imagine no guy wants to cook, unaona. And kama kunao, it's a very small percentage. Imagine no guy wants to continue to ati yeye ndio anatekea of how. So it can't be that wewe anytime probably mnafikiria ni nini mtadecorate how, wewe demu kwa sawa unasema that's my job nini. But when it comes to cleaning the same house, inakuwa ni issue, unaona. It doesn't make sense. It doesn't make sense that kitchen ndio ushashughulika kujua tuko na sufuria, tuko na nini, but when it comes to cleaning ama making the kitchen look clean, hautaki kushughulika. It can't be like that, una get, because those are the things zenye Charlie will never focus on. Charlie mkiingia kwa hao mwanze kuishi pamoja, yeye atafikiria story ya rent, story ya electronics, atafikiria story ya atafikiria hizo vitu zingine, una get. But hizi vitu za deco sijui venye hao inakaa, he might not be so much interested na atakuachia. So anytime unaona amekuachia vitu fulani, ni kukwambia pia even the cleanliness of hizo vitu wewe pia ndio unafaa kushughulika. So if you are a 5 years but ushakubali that madem wanafaa ku take up gender roles zenye ziko ascribed probably kwa madem, then you are good to go. And with that, we've come to the end of an entire season of Men Hacks. I think I'll start a new content, but bado I'm still looking at the details nini. But once I start that new content, you will be the first to know. So continue to subscribe. I will soon be coming with something new.